Okay. So as Jenna said, that one of the reasons that could lead to extinction, the change in the weather. Yes? Environmental pollution, sure. Okay. What else? What do you think led to death of all organisms? There's a meteoroid which impacts the Earth's surface. Excellent. What else? Yeah. Volcanic eruptions, or also the excellent, the violent earth movements or the violent earthquake. يعني الزلزال العنيف القوي ممكن يسبب ان الارض تتشقق فجأة وكل الكائنات الموجودة to die in the same moment. Okay? Yes. Thank you. So let's classify the reasons into two main reasons. Reasons that occurred from large periods of time, known as macro extinction in old ages, and other reasons that happened recently or in recent period of time due to what? Due to human interference in nature. بسبب تدخل الإنسان في الطبيعة بشكل خاطئ أدى إلى انقراض بعض الكائنات. يبقى كلمة extinction بالعربي معناها انقراض. يبقى احنا لما نيجي نقسم the reasons of extinction هنقسمها إلى macro extinction reasons يعني reasons in old ages أو reasons of extinction in recent ages due to what? Human interference in nature. لو هنتكلم نصنف بقى اللي انتوا قلتوا بعض الحاجات من هنا وبعض الحاجات من هنا. شو الطب؟ الماكرو اكستنشن، ومن فضلك افتكري ان الماكرو هي اللي في الاولد ايجز. تمام؟ زي ما قلتوا meteoroid impacts، زي ما يبقى يكون في ايه هي meteoroid؟ يعني ايه نيازك؟ A kind of rocks, huge rocks that part of it has burned with the friction with the atmosphere, and the other part didn't burn, so it's gonna enter to the or penetrate the atmospheric envelope till it reaches the surface of the air, but with a very high speed and very high mass, a large mass. So it's like a huge bomb that strikes the Earth's surface in a moment. Okay? لينا اوريكي صورة عشان تقدري تتخيلي الشكل بتاع الميتيرويدز. شايفة؟ شايفة الكمية دي كلها؟ المساحة دي كلها من الأرض؟ دي نتيجة الميتيرويد امباكت. طبعا الصورة دي من بعيد زي ما يكونوا مصورينها من طيارة. فانت لو قربتي هتلاحظي انها مساحتها ضخمة جدا. يعني قارني كده الحاجات اللي حواليها بيها فانت هتتخيلي الشكل. في اشكال لما ميتيرويد زي ده يقع فجأة على مكان، تخيلي مثلا ان كل السبيسيز بتاع النوع ده كانوا موجودين هنا. لحظة. كانوا هنا مثلا، خلاص؟ وكلهم ماتوا في نفس اللحظة. يبقى حصل لهم extinction. هل ده احنا سبب فيه؟ يبقى ده يعتبر a macro extinction أو an extinction that occurred in all the ages. أو one of the reasons يعني. دي واضحة؟ Also from the macro extinction reasons, the violent earth movements أو الزلازل العنيفة القوية اللي تسبب تشوه في الأرض. طيب onset of long glacial ages. ليك معايا هنا. طيب if the weather is for a long period of time just ice. خلاص؟ هل all the types of plants can grow in this weather? No, of course not. Like these types of plants that can't grow in the glacial weather is a source of food for another living organisms. If these organisms cannot find their food, what's gonna happen? They will die. They're gonna die. If these glacial ages became very long. Okay? Yes. خلاص؟ ادوس ايه؟ كنسل. بس نكمل. معلش لو مثلا في حيوانات فضلت في ايس فتره طويله خالص، هل ممكن تعمل نفسها بالبدر بحيث ان هي تقدر ان هي تعيش بالايس ده؟ عشان تعمل ادابتيشن. مش كل الانيمالز. يعني البولر انيمالز اللي تقدر انها تادابت في these regions. اوكي؟ لكن الانيمالز الثانيه اللي ما تقدرش بتعمل بقى الحاجات الثانيه اللي فاتت هايبرنيشن مثلا تحفر بر وتحمي نفسها فيه، تغطي نفسها بالماء او بالطين عشان تعزل جسمها عن الهواء.
فنحافظ على درجة حرارة جسمنا. This is a source of adaptation. Okay, let's continue. Again, one of the reasons also which could lead to extinction, emission of poisonous gases from volcanoes. يبقى في دلوقتي بركان. خلاص؟ It produces the lava, yes? Yes. But not only lava, it produces also sorts of gases. But these gases are poisonous. When the animals inhale it, لما تستنشقها, it's gonna destroy its lungs. هتدمر الرئتين. With passing a long period of time, is going to die because these sorts of chemicals are poisonous. Poisonous. واضح؟ These are the macro extinction reasons. يبقى نرجع مرة تانية. Meteorite impact معايا فرح. The violent earthquakes and long glacial ages and emission of poisonous gases from volcanoes. عايزة أربعة. Judy? Yes. Reasons in recent ages, as we've mentioned, this is due to what? Human interference. Like what? Like when they destroy the forests, they cut the trees. These trees is a source of what? Food. A source of food and a shelter for different organisms. مش في كائنات بتعيش جوه الشجر وعلى الشجر؟ فانت لما تعملي destroying to its natural habitat and destroying for its main source of food, you are a reason to kill them and get rid of them, all of them, which is meant by extinction. Okay? Also, overhunting. في مثلا حد جميل كده ولطيف عايز يعمل ايه مصنع جواكت جلد، جواكت فرو، شوز معرفش ايه، اذا من مصنوع من جلد مين؟ فيروحوا مصطادين الحيوانات دي علشان ياخدوا الجلد بتاعها او الفرو بتاعها او وات ايفر. ماشي، ده ممكن ما يكونش غلط لو كان بكميه محدده، لكن لما يبقى اوفر هانتنج بحيث ان الاورجانيزمز دي نفسها ما يبقاش عندها القدره to reproduce and compensate the lost ones, it leads to their Death. extinction. Extinction. Okay? With that, an extinction. فلازم ان احنا نعالج ده، ان احنا نحط rules تمنع الاوفر هانتنج. Okay? One of the reasons, the environmental pollution, as what? Death of marine, that causes to death of marine birds. So, yeah. Now, if طبعا ده cutting forest زي ما بنقول. If there is a ship that transfers petrol from a place to another. Petrol is a oil. Oil. Petrol is an oil, yeah? What will happen if there is some of this oil got out from the ship to the sea? Yeah, excellent. It's gonna float at the top of the sea because the density of oil is less than the density of Water. water, so it's gonna float at its surface. What's the problem if the oil floats at the surface? The birds or ducks who float. There are some like ducks and stuff like that stay on top of the water. So Yeah. بس لو اتكسرت هيطلع ميه. لو اتكسرت بيطلع ميه. لو اتكسرت؟ البترول ده oil. لا انا اقصد بقول لما البترول اويل ينزل على البحر، على سطح البحر، ايه المشكله في كده؟ مين اللي هيزعل يعني الايجل ولا الفيش؟ الاثنين ماشي. بدك الاويل ده فاهمه قصدي؟ فلو Yeah, thank you. What وقع على else? الأجنحة والمتابعات صح. صح. As most of you mentioned, exotic fishes, برافو عليكي. In some marine birds that live near to the water areas, their feathers is gonna be covered with this greasy oil layer. Okay? And by passing time, this layer of oil is gonna be hard and thick on its feathers, which inhibits its movement. هتعيق من حركتها. مش هتبقى عارفة تتحرك. If it cannot move, it can't have its food. مش حد هياكلها، هي لازم تروح تاكل نفسها بنفسها، طب هي مش عارفه تتحرك اصلا، خلاص مش هتعرف تتغذى and so on. طبعا زي ما احنا برضه قلنا قبل كده ان the oil is a layer which isolate the oxygen from water, so the oxygen can't dissolve in water and the fish cannot find its source of
breathing. It's also the fish squid down. بس احنا هنا بيتكلم لك عن المارين بيرد زي ما انت شايفه كده، دي صور حقيقيه فعلا نتيجه انها اتغطت بالبولوتنتس. So this is one of the reasons for extinction in recent ages. ده ايه؟ Natural disasters as the drought. يعني ايه drought؟ الجفاف. Yeah, that this area is not found any type of water in it. مفيش برضه rain، فالمشكلتين حصلوا. وزي ما احنا اتكلمنا في الاوزون pollutants. اتكلمنا ان الاوزون pollutants بتتجمع والجرين هاوس gases بتتجمع وكلهم بيسببوا ايه؟ increasing the earth's temperature which could lead to يا اما flood يا اما العكس تماما drought. يعني ايه؟ فده برضه على حسب لو increase في التمبريتشر حصل في البولار regions هيسيح الايس والملح so it's gonna lead to floods. لكن هو اصلا درجه الحراره دي زادت في منطقه اصلا اوريدي درجه الحراره فيها عاليه هتزيد اكتر